¿Cómo es posible que esto le pase siempre a los rivals de Argentina? Honestamente, está empezando a ser, como mínimo, un poco escalofriante. Argentina ganó su partido de cuartos de final el sábado por la noche y avanzó a las semifinals. Pero, nuevamente, no fue sin tiempo extra. Nuevamente, no fue sin una gran y controversia colgando sobre el resultado. Ahora, sé que mucha gente cree que esta vez fue 100% justa. Una victoria limpia, nada que ver aquí, y tal vez. Pero si alineas todo lo que ha sucedido alrededor de este equipo, partido tras partido, se vuelve realmente difícil no sentir que algo está siendo manipulado, como si el resultado seguira siendo empujado en una dirección. Así que deben preguntarlo claramente, ¿cómo es que esto sigue sucediendo una y otra vez, siempre y únicamente el equipo que se interpone en el camino de Argentina? ¿Es solo una coincidencia salvage apelada sobre otra coincidencia salvage? ¿O es que alguien, en algún lugar, se está asegurando de que el resultado sea siempre el mismo? Vamos a profundizar en esto porque, cuando lo acumulas todo, es honestamente una locura. Primero, entiendan la posición en la que estaba Argentina. Porque no pararon de forma cómoda. Este es ahora el tercer partido de eliminación directa consecutivo en el que los campeones defensas han jugado con fuego y casi se queman por completo. Necesitaron tiempo extra y un gol en propia puerta en el minuto 111 para sobrevivir contra Cabo Verde. Necesitaron una remontada milagrosa des dos gols abajo para escapar de Egipto. Y aquí, en Kansas City, frente a 69.0 for 5 personas en una noche calurosa y humida en el Arrowhead Stadium, volvieron a estar en problemas. Comenzó bien. A los 10 minutos, Messi sacó un corner y Alexis McAllister cabeció al segundo palo. 1-0, el trabajo parecía sencillo. Y entonces dejó de serlo. Porque Argentina no pudo construir sobre esa ventaja y Suiza, lejos de rendirse, tomó el partido por el cuello. En la segunda mitad, Suiza había acumulado 18 toques en el área argentina y generaba oportunidad tras oportunidad. Los campeones del mundo estaban siendo superados. Finalmente, en el minuto 67, Dan Ricolo un disparo desde un ángulo cerrado por debajo de Emiliano Martinez para empatar 1-1. Suiza tenía el momento. Tenía la energía. Tenía la fe. Y una eliminación de Argentina de repente no solo parecía posible, sino probable. Este era el partido de Suiza. Y entonces llegó el momento que lo detonó todo. La tarjeta roja controvertida. 5 minutos después de ese empate, el argentino Leandro Paredes entró a disputa un balón contra Breel Embolo y el árbitro Joao Pinheiro sacó la tarjeta amarilla para Paredes por la entrada. Algo estándar. Excepto que el equipo VAR, sentado en su centro de transmisión en Dallas, comenzó a revisar las repeticiones. Y las repeticiones parecen mostrar algo incómodo. Que realmente no había habido contacto alguno. Que Embolo se había tirado antes de que Paredes siquiera lo alcanzara. Que Embolo, para decirlo sin rodeos, había simulado. Entonces, el VAR recomendó al árbitro que revisara el monitor. Y aquí es donde se pone extraño, porque la revisión no era oficialmente sobre la simulación. Fue marcada como identidad equivocada. Se había amonestado al jugador incorrecto. Pinheiro fue a la pantalla, retiró la tarjeta amarilla que le había dado a Paredes y en su lugar, se la mostró a Embolo. Y porque Embolo había sido amonestado en el primer tiempo, irónicamente por una falta sobre ese mismo Paredes, esa segunda amarilla significaba una cosa. Roja. Fuera. Eliminado. Embolo se derrumbó, con la cara entre las manos, lágrimas rodando, inconsolable, siendo levado por sus compañeros mientras las esperanzas de toda una nación se iban con él. Y Suiza,
Q momentos antes había sido el mejor equipo con todos sus jugadores, ahora se quedaba con 10 hombres por el resto del tiempo reglamentario y todo el tiempo extra. Ahora, DJ mostrar lo raro que es lo que acabas de ver. Porque esta es la parte que debería hacer levanta las cejas. Recibo una segunda tarjeta amarilla y, por lo tanto, se expulsado específicamente por simular en Mundial le ha sucedido exactamente 4 jugadores en los últimos 60 años. 4. Embolo acaba de unirse una lista que contiene Luis Pérez de México, Asamoah Gyan de Ghana y Francesco Totti de Italia. 60 años. Piensa en cuantas simulations ves en solo partido, y mucho menos en todo un torneo. Los jugadores se tiran teatralmente decenas de veces por partido, en cada partido, y casi nunca resulta en una expulsión. Y sin embargo, aquí, en un cuarto de final con Argentina contra las cuevas, el VAR intervino y produjo una de las tarjetas rojas más raras en toda la historia de la competición. El momento, hay que admitirlo, es cuanto menos sorprendente. La mecánica de la decisión. Aquí está la ironía que debería molestar genuinamente. Según las reglas, la simulación en sí misma no podría haber sido revisada por sí sola. El VAR no puede simplemente detectar una simulación lejos del gol y intervenir. La única razón por la que todo el asunto se volvió revisable es que Pinho había mostrado una tarjeta a Pérez en primer lugar. Esa tarjeta, la tarjeta equivocada, fue lo que activó el protocolo de identidad equivocada y abrió la puerta para que el VAR interviniera y la girara hacia Embolo. ACIQ un error arbitral, amonestar al hombre equivocado, se convirtió en el mecanismo que permitió al VAR expulsar al rival de Argentina. Lilo de nuevo lentamente. Si el árbitro simplemente hubiera seguido el juego, como muchos sintieron que debería haber hecho, nada de esto podría haber sucedido. Se necesitó un error para fabricar la revisión, y las consecuencias fueron totales. Esto no fue una decisión marginal que ajustó el partido en los boards. Lo partió por la mitad. Antes de la tarjeta roja, Suiza tenía el 54% de la posición y era el equipo más peligroso. Después, Argentina tuvo el 76% del balón. Argentina acumuló 17 tiros contra solo 2 de Suiza. El gol esperado en el tramo final fue de 1.61 para Argentina contra unos patéticos 0.03 para Suiza. El plan de juego de Yarkin, el que tenía a Argentina tambaleandos, fue destrozado en un solo momento frente a un monitor. Finalmente, en el tiempo extra, Julian Alvarez colocó un auténtico golazo desde fuera del área en el minuto 112. Y Lautaro Martinez añadió un tercero en un contragolpe al final. 3-1, Argentina a semifinals. Pero nadie cree seriamente que el partido se hubiera desarrollado de la misma manera 11 contra 11. Las reacciones y el problema del patrón. Las reacciones. Suiza, comprensiblemente, estaba furiosa. El entrenador Murat Yakin calificó la regla detrás de la tarjeta roja como inaceptable. Dijo, definitivamente no había razón para mostrar una tarjeta amarilla. Era una situación inofensiva. Debería haber dejado seguir el juego. Fuimos castigados por una regla que es inaceptable. No lo entiendo. El hecho de que intervinieran innecesariamente es extremadamente doloroso. Destrozó nuestro partido hoy. El centrocampista Remo Freuler lo calificó simplemente como un desastre y exigió una explicación. No entiendo cómo el VAR puede tomar una decisión así y la FIFA tiene que explicarnoslo. El capitán Granit Xhaka insistió en que Suiza había sido el mejor equipo y que la tarjeta roja cambió por completo la faz del partido. Se podía sentir el sentimiento de agravio emanando de ellos, y su frustración apuntaba un punto más amplio sobre todo este torneo, uno que casi no tiene nada que ver con Argentina específicamente. El VAR está teniendo un mundial realmente difícil.
Ha causado controversia en casi todas las rondas. La queja sigue volviendo a lo mismo, no es que la tecnología se equivoque en las decisiones, sino que sigue insertándose en momentos en los que el partido habría estado mejor sin ella, apagando el ritmo y la emoción. El problema del patrón. ACIQ ahora, tomémoslo en serios. Porque es don tengo que ser honesto contigo. Sobre los hechos puros de la decisión, Argentina no fue robada y Suiza, por doloroso que se decirlo, tampoco fue exactamente robada. Embolo simuló. Eso es realmente difícil de discutir. Por la fría letra de la ley, la decisión final fue correcta, pero aquí es don se vio el incómodo, y aquí está la verdadera historia. Porque el problema nunca fue si esta decisión en particular era técnicamente correcta, el problema es el patrón. Y el patrón se está volviendo imposible de explicar. Piensa en lo que el VAR ha hecho realmente en este torneo. Cuando Egipto gritó por un penalti en el tiempo añadido contra Argentina, el VAR se quedó en silencio. Cuando necesitaba hablar, perdió la voz. Cuando necesitaba callarse, no pudo evitarlo. Y, de alguna manera, partido tras partido, el beneficiario de esa inconsistencia sigue vistiendo las mismas rayas celeste y blanca. No voy a sentarme aquí y decir que esto es una prueba 100% de algo, porque no lo es. Pero tendrías que ser voluntariamente ciego para no notar la racha. Tienes esta la entrada con los tacos de Lionel Messi sobre el capitán de Argelia que de alguna manera escapó de cualquier tarjeta. Tienes esta toda la noche contra Egipto, el gol anulado y el penalti desestimado que produjo una queja formal acusando a la FIFA de proteger a Argentina. Tienes esta el hecho de que Argentina ha recibido una tarjeta amarilla cada 19.7 faltas, mientras que Inglaterra recibe una cada 7.7 faltas. Tienes y eso es antes de que lleguemos a Qatar 2022. Donde Argentina recibió 5 penaltis en un solo torneo, récord absoluto. Cada uno de esos momentos, sin excepción, quedó a favor de Argentina. Todos. En algún momento, una racha lo suficientemente larga de coincidencias deja de parecer coincidencia y comienza a parecer una moneda que solo cae de un lado. ¿Dónde numbers deja esto? Argentina avanza. Se enfrentará a Inglaterra en las semifinals. Pero mira como llegaron aquí. Necesitando tiempo extra contra Cabo Verde. Necesitando un milagro contra Egipto. Necesitando una Suiza con 10 hombres y una controvertida tarjeta roja para sobrevivir. Es un equipo que sigue recibiendo el favor de los árbitros y que, sin embargo, se mantiene agarrado con unas y dientes en cada ronda. La FIFA ha negado cualquier favoritismo. El jefe de árbitros, Pierluigi Collina, declaró firmemente que nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA puede ser influenciado por nadie y que los árbitros toman decisiones honestas. Pero la FIFA también ha quemado hasta el último gramo de su credibilidad en este torneo. Cuando pasas un mundial suspendiendo tarjetas rojas después de llamadas telefónicas, ignorando quejas formales y nombrando equipos arbitrales que levantan sospechas, pierdes el beneficio de la duda en todo lo que sigue, incluyendo las decisiones que resultan ser correctas. Este es el veneno de todo esto. Incluso una decisión técnicamente correcta ahora es archivada por millones de personas bajo la etiqueta de archivemos otra vez. Porque la organización que pide confianza ha para du meses demostrando que no se puede confiar en ella. ¿Fue la tarjeta roja a Embolo justicia por una simulación? ¿O fue el último ejemplo de Argentina recibiendo la decisión importante en el momento más crucial? Señoras y señores, verdaderos amantes del fútbol, la verdad se alza una vez más sobre el césped del Mundial. Argentina está en semifinals. Pero el precio de es pase puede ser la credibilidad del torneo entero. La FIFA insiste en que todo es justo, pero los ojos del mundo y no creen lo que ven sin preguntas que hay detrás. Dime tú,
Don te situas? Justicia o favoritismo? Djane tu respuesta en los comentarios. Numbers vimos en la próxima cobertura impactante.